good afternoon, everyone, and welcome. It seems that this is the most important place to be, right? This is the most important place to be, where we can come together and show solidarity. But it's not about me, it's actually about this discussion. So again, a huge welcome to you all. And to remind everybody, a few rules. We are doing multi-translation as well. English at this point, we can discuss it, is the chosen language of communication. We will also have one of our guests online as well. So everybody be patient as we translate and make sure we get that really deep, qualitative discussion. So a big welcome to the interpreters. Доброго дня, вітаємо вас. І сьогодні це саме те місце, де варто бути. Сьогодні ми будемо говорити про театр під час війни. І хочемо нагадати вам декілька правил. Правило перше, у нас відбувається переклад, оскільки панель є мультимовною. Okay. A little bit more about myself so you know the context. I am currently the VADIR, or the CEO, for the Royal Central School of Speech and Drama, one of the United Kingdom's biggest theatre and arts training organisations. Previously, I was the head of acting at Stockholm's University of the Arts, and then I was also, sitting with a fellow colleague here, part of Riksteaterns Tystteater. Декілька слів про мене. Я є головою британського театру, а також я була головним викладачем у театрі Стокгольму разом з моєю колегою Susan. Thank you. And I hope that today will be a day of solidarity, support, ideas, and sharing some of the challenges of conflict. Я сподіваюся, що сьогодні буде день солідарності і поширення ідей в обговоренні цього конфлікту. But also our shared humanity and our moral dilemmas. Але також дискусії про гуманність і моральні дилеми. This panel, I hope, will talk about their work, which includes the war, international recognition. Сподіваюся, що під час цієї панельної дискусії ми поговоримо про війну, міжнародне визнання. But also to open it out to our colleagues here in Sweden at Riksteatern. Але також буде відкритою для наших шведських колег в Рікстеатерні. And we extend a huge welcome online again to Amar in Hafia and to share their histories and activism. І також ми потім приєднаємо до нашої дискусії Амара, він буде говорити з Ізраїлю. So, a brief presentation of the panel. Коротка презентація панелі. And excuse me for any pronunciations that might go out of the window. Перепрошуємо за неправильне вимову. Yeah, it might be rubbish. Yeah, thank you. So we have with us Maxim Bulgarov, Chief Director of the Luhansk Regional Academic Ukrainian Music and Drama Theatre, who is also choreographer, actor of the National Operetta of Ukraine. Сьогодні з нами Максим Булгаров. Максим є директором Луганського регіонального академічного українського театру музики і драми. Також він є хореографом і актором Національної оперети України. We have, well done. We have Sanna Dalberg, CEO of Riksteatern, the National Touring Theatre of Sweden, President of Music Alliansen, and board member of Kulturens Bildningsverksamhet, board member of Gothenburg Film Festival. Сьогодні з нами також Сюзанна Далберг, вона CEO Рікстеатерну, це шведський національний гастролюючий театр. Дякую. Також вона є президентом Music Alliansen і членом ради щось шведською, вибачте. А також вона є членом ради фестивалю кіно
у Геттенбері. Whoa. Very sorry. No, you don't have to apologize. This is the only way we're going to meet, right? It's the effort. The only way we're going to do it. We got you. It's okay. The next person I would like to introduce is Serhil Doroviviev, Acting General Director and Artistic Director of the Sume, thank you. Thank you. National Academic Theatre of Drama and Musical Comedy, Director General of Luhansk Regional Academic Ukrainian Music and Drama Theatre 2014 to 2022. Наступний спікер – це Сергій Дорофєєв, який є генеральним директором і артистичним директором Національного Сумського академічного театру драми, музики і комедії. Також він з 2014 по 2022 рік був генеральним директором, генеральним режисером, певно, правильно? Директор. Добре, дякую. Луганського регіонального академічного українського театру музики і драми. And then we have Amal Halel. Have I said that right? Close. عامر حليفي. Thank you. I didn't say it right. That's okay. But you are an esteemed, award-winning theatre actor and playwright. I just looked up your recent film that you were in, based in Haifa. Your most recent work is a brilliant and relevant play called Hoot, which actually toured with Riksteatern, which was looking at the moral choices that humans can face during a war. Також сьогодні з нами онлайн Амер Лехель. I am not sure about my pronunciation as well. I'm very sorry. Він отримував нагороди як театральний актор, а також сценарист. Зараз він розташований у Хайфі. Він також ставив п'єсу, яка піднімає моральні питання під час війни, моральних дилем. Thank you. And then finally we have Maxim Holenko, Theatre Director, Chief Director of Odessa Academic Ukrainian Music and Drama Theatre. Також з нами Максим Голенко, який є театральним директором і головним директором Одеського академічного українського театру музики і драми. Which I believe was also named after Vasilko. Імені Василя Василько, який розташований в Одесі. I've got a thumbs up. The names are so important. That's part of what they're doing, isn't it? Yeah. Is to erase who we are, to forget the name. So even if I stumble, at least the name is in the room. І імена, звичайно, важливі, тому що імена – це частина того, ким і яким є театр, і навіть якщо наш спікер трошки запинається, це все одно означає, що вона підкреслює саме ці важливі імена. Finally, to add to this CV, that you are also the Chief Director of Wild Theatre Kiev. А також він є генеральним директором Дикого театру в Києві. So, a big applause for all. So, energy, stamina, focus. Я головний режисер, а це теж все. Дякую. And Chief Director, sorry, I missed that part. Good. Keep me on my toes. Thank you. So, a little context and let's dive straight into the dialogue, the conversation. Why are you here? What is it that you need to hear? Трошки контексту до цієї розмови, яка дасть вам зрозуміти, а чому ж ви тут і про що ви тут почуєте. Here is a little information. There were more than 400 private and public theatres in Ukraine before February the 24th, 2022. До початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року в Україні існувало 400 незалежних театрів і театральних груп. With the beginning of a full-scale war, these art institutions in Ukraine have transformed the way they work.
З початком повномасштабної війни цим інституціям довелося трансформувати вид своєї роботи. And we're going to hear today some of the things that these artists and leaders have done. І сьогодні ми поговоримо про речі, які були зроблені цими артистами під час повномасштабного вторгнення. But this tragic war also has seen unprecedented recognition of international artists. Але також ця війна отримала безпрецедентне визнання з боку міжнародних артистів From the Ukraine. з України. This is seen by the amount of tours that have been happening, touring around the country. Different theatres have been able to tour around Sweden and other countries. І також ми вбачаємо це у тій кількості турів, які дали театральні групи. They have been able to participate in numerous festivals. Вони брали участь у великій кількості фестивалів. And our colleagues have even won awards. І навіть отримали одну нагороду. So my first question, particularly to our artists from Ukraine, our leaders from Ukraine, what does it mean for you today that it is almost 1 year since the war started? Чим є для вас той факт, що пройшов уже цілий рік з того моменту, коли почалась війна? Це питання до вас. Maxim, thank you. Ну, це для мене трішечки важке питання. По-перше, ми раді, щасливі, що ми живі, український театр живий, і що він, незважаючи ні на що, існує. So it's a bit difficult question personally for me. First of all, we are of course glad that we are just alive and that the theater, that it exists. І ми, не можна так казати, але ми пристосувалися до цих обставин, і навіть те, що ми тут сидимо, це означає, що ми викрутилися, ми вижили. So also it's not probably correct to say so, but we somehow got used to the fact of the war. And also the fact that we are here, that we are sitting here, means that we survived. Але наші театри дуже постраждали. І кожен з нас зі своєю історією. Наприклад, мені буде легше, якщо буде на якійсь частності. So our theaters, they were damaged a lot, and it will be easier for me if I give you some examples. Наприклад, про свій театр в Одесі. Я там працював біля 2 років, і я зібрав нову прекрасну трупу. І через місяць війни там залишалось, коли ми кинули, коли спитали, хто залишається в місті, хто може працювати, хто не боїться, бо актори почали писати, що вони сходять з глузду просто, що їм треба зібратися, з'єднатися, хоч щось робити, що не пов'язано з війною, а пов'язано з театром. So, for example, when I started working in Odessa, the war started in 2 months. And when I asked people, when I asked actors, because I got beautiful actors, and I asked them, those who are left in the city, because people were coming to me and they were telling me, I want to do something else. I want to do something else except the war. І виявилося, що з 50 акторів залишилось 6, які можуть, які не боялися, які залишились в місті. І ми почали робити те, що ми вміємо, а вміємо ми тільки робити вистави. So it appeared to be that out of 50 people, there were only 6 left. 6 of those who were ready to work, 6 of those who were not afraid of working at this difficult time. And we started doing the thing which we can do the best. We started playing. І
це нас об'єднало, і це був той костяк, біля якого знов з'явилися нові люди, об'єдналися, і слава Богу, цей мій театр вижив. So it gathered us a lot, and those people, they became the new heart and soul around which the new people were connected, and this is how my theater stayed alive. Але другий театр, ще одна моя така улюблена дитина, на жаль, не змогла поки відновитися, але я приїжджаю в Київ, і я маю на увазі дикі театри, і ми знов починаємо грати вистави, ми знов зібрали людей, і це для мене велике щастя, що ми відновлюємось. But unfortunately, my second theater, my baby, it didn't go so well. But I'm going to come to Kiev, and I'm going to gather the people again, and we are going to have the performances again. Very good. Thinking to open this, does anybody here want to respond to the same question, really? How is it knowing that the war, it's 1 year? Те саме питання, як це знати, що війні вже цілий рік? Може, ще хтось хоче? Насправді, я як взагалі переселенець саме з Луганська, починаючи з 2014 року, переїжджати в своїй країні, бути внутрішньо переміщеною особою, для нас війна триває вже 8 років. So personally me, being an internal refugee since 2014, because I'm from Lugansk, for us the war has been for 8 years so far. І ми разом з театром, тобто в 2014 році театр було евакуйовано з окупованого росіянами Луганську ще тоді до Сєвєродонецька, Луганської області. На той момент це була підконтрольна українській владі територія. So our theater, it was evacuated in 2014 from the captured by Russians Luhansk, and it was transferred to Severodonetsk in Luhansk region, which at that time was under Ukrainian control. А в 2022 році театр знову було евакуйовано вже до міста Суми. But in 2022 the theater was evacuated again to Sumy. Тобто ми такі внутрішньо переміщені особи з досвідом. So we have the experience of being the internal refugees. І маємо досвід в переміщенні театрів також. And so we have the experience of transferring the theaters from to city as well. And thank you, first of all, thank you for the correction in terms of how long a war is going on. And do you? Дякую. Бо це був, на той момент були окуповані 2 області в Україні, це Луганська і Донецька. At the time there were only 2 regions occupied by Russia, it was Luhansk and Donetsk regions. Але тільки єдиний театр було евакуйовано на територію України. But that was the only theater which was evacuated to the territory of Ukraine. І це Луганський український театр. Which was Luhansk Ukrainian theater. І, власне, після повномасштабного вторгнення, звісно, життя наше також змінилося, і цей рік ми робили багато зусиль для того, щоб в першу чергу і Луганський театр, і потім приєднався і Сумський, щоб ці 2 театри вони не зникли з театральної мапи України взагалі. So we faced new challenges, and we did a lot to make sure that both and Luhansk theater and Sumy theater, because in Sumy it's like own theater, we can say, to make sure that these theaters, to make the effort them not to disappear from the theatrical map of Ukraine. А в тому числі багато наших, не те, щоб дуже багато, але деякі наші колеги, вони вступили до Збройних сил України, і зараз вони знаходяться на фронті. Also a lot of our colleagues, they joined Ukrainian army forces.
І ми в тому числі зараз працюємо як волонтери і допомагаємо саме нашим колегам. Ми створили такий наш внутрішній волонтерський фонд, який допомагає нашим колегам, які знаходяться на фронті. So we also help all our colleagues who are at war right now. We created a special internal foundation which make it possible. І от Максим, як мій колега, який на початку війни, в березні, пішов захищати нашу країну, підтвердити, що я сказав. So Maxim can prove the words about it because Maxim is his colleague who joined Ukrainian army when the full-scale invasion started. So let's jump right there. How is it, Maxim, to be both serving in the war and to lead a theatre? Тобто, як це так, Максиме, робити обидві справи, і бути солдатом в армії, і бути керівником театру? Такий досвід неможливо забути. Дивіться, така ситуація. Коли все почалося, так, поїхали, я мав поїхати до свого рідного міста Суми, там, де моя мама є, але там все було заблоковано і туди неможливо було наразі рухатися. Тому я з Києва поїхав, я довго думав, що мені робити, саме як особистості. І все, що я зміг придумати, це піти захищати. So, when the war started, there were several things I could do, and first thing which came up on my mind was to go to Sumy because my mom lives there, but at that time Sumy were blocked and it was impossible to get there. That's why, being originally from Kyiv, I decided to go to Kyiv and join Ukrainian army forces. Я пішов не зразу в Збройних сил України, я пішов до добровольчого батальйону ОУН, це Організація українських націоналістів. So I didn't go to the Ukrainian army forces straight away, but first I joined the volunteering troops, which is the Ukrainian national organization, nationalists organization. І потім ми отримали бойове розпорядження від ДШВ, десантно-штурмових військ 95-ї бригади, і поїхали на схід країни захищати шлях від Ізюму до Славянська. And then we were called to go to the east of Ukraine to protect the way from Izum to Slaviansk. І там вже нам запропонувала 95-та бригада вступити до лав Збройних сил України, 13-ї бригади, тому що, на жаль, на той час залишилось десь 20% живого батальйону. А ми такі добровольці мотивовані достатньо, багато чого навчилися за той час. І ми нашим добровольчим батальйоном вступили до лав Збройних сил України. And so a bit later in time, the 91st Brigade proposed them to join Ukrainian army forces as a part of the 13th Brigade, and they decided to say yes because they were highly motivated and also because only 20% of battalion were left alive at that time. І там в окопах на нулі я зрозумів одну просту річ, що треба жити сьогоднішнім днем, але планувати завтра. And so there at the front line, I realized that you have to live today, but you also have to plan tomorrow. І постійна думка, що ти став в такому складному театрі, тому що він переміщений, тому що там люди вже відчули на собі, що таке війна, і вони знов десь не разом і не працюють. І тому такі мрії, щоб якось десь зібратися, об'єднатися і продовжувати працювати.
So there I was thinking that I'm in such a difficult theater because these are people who were evacuated several times and they are not together again and they cannot work properly and cannot work sometimes at all. So these dreams, they made me plan some future for the theater. І дуже багато розмов провели з Сергієм Вікторовичем, як це можливо було в тих умовах. І завдяки досвіду Сергія Вікторовича, досвіду і мотивації, тобто це все здійснилося, слава Богу. I had a lot of conversation with Sergei Viktorovich. We discussed a lot, and fortunately, we made these things happen. Довелося буквально всім змінити все своє життя. All of us had to change all our life to make it happen. Вийти з комфортних умов, We have to leave so-called, if you can say, comfort zone, і зайти в ще більш некомфортні умови. and join very uncomfortable conditions, challenge ourselves. І зробити те, що ми зробили, і я дуже щасливий з того, тому що, уявіть собі, прикордонне місто Суми. I'm very happy and proud of what we've done because we've done almost impossible. Just let's think, Sumy is the town on the border. Актори, які жили весь час на кордоні з нелюдями. All the actors lived in Sumy at the border with unhuman Russians. Not correctly translated. Sorry. Animals Russians? Animals. Animals Russians. І вони мали сміливість, мали мотивацію, мали бажання бути театром. І вони поїхали знов на прикордонне місто, яке кожен день обстрілюється. They had courage, motivation to join the theater and to do their work in the town which is under bombardment and shelling every day. Я знімаю шляпу перед всіма, хто це зробив, на це пішов, і ми зараз в театральному сенсі, в сенсі театрального мистецтва, ми досить щасливі навіть в таких умовах. And I highly respect all those people and actors who make it happen. And in a sense of the theater, we survived and we're happy because our actions still continue. Thank you. Одну ремарочку додам просто, щоб трошки додам розуміння всій цій історії. Тобто зараз в Сумах існує в приміщенні одного сумського театру, існує два театри. Це Сумський і Луганський. Тобто ми працюємо в одній будівлі. I'd like to add a bit of information so you understand better. So in one of the venues in Sumy, there are two theaters that exist together, Sumy Theatre and Lugansk Theatre. Thank you. It really has certainly got me thinking, what do these institutions and buildings do? Are they places of protection and safety? Те, що ви сказали, в мене є питання. Театри, які ви організовуєте і з якими працюєте, чи є вони місцями безпеки і захисту людей? I have seen on the home pages and a little research that your theatres are doing many things, turning it into places for people to stay under the war, serving. What kinds of things are your theatres doing as well as performances? Я зробила невелике дослідження, подивилася на сторінки ваших театрів, і я бачу, що ви не тільки організовуєте спектаклі, а також допомагаєте цивільному населенню. Наприклад, вони можуть залишатися у вас під час бомбардувань. І розкажіть, будь ласка, що ще ви робите для людей? Справа в тому, що в даний конкретний момент в Україні немає безпечних місць взагалі. First of all, I'd like to emphasize that there are no safe places in Ukraine whatsoever at this moment. Але в приміщенні театру, нашого театру, існує
укриття, Our theater has so-called bomb shell, до якого можуть під час повітряної тривоги приходити як люди, так і спускатися глядачі, які в даний момент перебувають в приміщенні. So this shelter is open for all the people, all the audience who are present during the performances, and plus to the civilians when they hear sirens alarm, they can come and also go down the shelter in our theater. Тобто, якби зараз ми були в Україні і було оголошено повітряну тривогу, то ми б зараз припинили цей захід і спустилися б в укриття. Досить спокійно. Okay. So let's say if we were in Ukraine now and then we would hear air sirens, we would calmly and in a very well organized manner would go stop this event and go down to the shelter. Досить спокійно. Very calmly. Деякі театри пристосувалися і навіть з'явився новий жанр в Україні, називається театр в укритті. Okay, so theaters in Ukraine have done a lot to survive, and there is even a new genre in Ukrainian theaters. It's called theater in the shelter. Так що театри, як ранні християни, спустилися в катакомби. So theaters, as early Christians, have gone to catacombs. And let that one sit in the room, I think, yes. I wanted to then take just a little break and move to one of our other two guests and talk a little bit about the theatre that is not safe. Я б хотіла зараз звернутися до двох наших гостей і поговорити про театр, який не є безпечним. Over time and over history. За всю історію існування театрів. So I wanted to speak a little to Susanna from Riksteatern to reflect a little on the theatre's history and how you have responded to times of conflict over the years. Я б хотіла звернутися до Сюзани from Riksteatern і запитати, які її думки з приводу, і щоб вона поділилася думками з приводу історії існування театру і що вона думає. First, I must just say that I'm very touched to listen to your stories, and my brain goes, I'm a manager, what would I do at Riksteatern if we had a war situation in Sweden, and what priorities would we do, and so it's boom, it's just very practical when you describe it, it's very hands. Все, що ви розказуєте, дуже мені торкнулося мого серця. Я вас слухаю і в той самий час думаю, що б робила я як менеджер театру, якби війна почалася в Швеції, якби я діяла. Ну, для мене це дуже особисто те, що ви розказуєте. But I sit here today in my brand new T-shirt. It says 90 because Riksteatern is 90 years old this year. Я тут у футболці, на якій написано число 90. 90 – це нашому театру 90 років. And just for those who might not know, Riksteatern is a very big network made of non-governmental organizations in Sweden. Для тих, хто не знає, Рікстеатр – це велика організація, яка є мережею недержавних установ, які підтримують цей театр. So about 250 local and regional small voluntary organizations work to organize and arrange performances. 250 різних регіональних організацій працюють над тим, щоб виступи та спектаклі відбувалися. And then we get governmental money, so all these voluntary organizations own a theater. So we create performing arts with governmental money and put these performances on tour. Гроші ми отримуємо від держави, і всі трупи, які регіональні, вони є волонтерами, отримуючи ці кошти, вони їх реалізують і роблять спектаклі. And to tell something about history that at least makes me a bit hopeful that we can get through things is that during World War II in Sweden, the average was 400 performances performed every year. Що дає мені надію, звертаючись до досвіду Другої світової війни, під час Другої світової війни в Швеції все одно відбувалося 400 спектаклів на рік.
And also the first international play, it was a theatre from Finland that came to Sweden in 1940 to perform. And it was very clear that that was an act of what you call brotherhood or sisterhood, or to support both this theatre. І в 1940 році навіть приїхав театр Фінляндії з гастролями до Швеції. Якби це такий акт підтримки, солідарності театру під час війни. But it was also, as I learned, of course, special difficulties like on touring with gas and access to some areas, but then also the Swedish authorities supported Riksteatern with extra gas and extra, I read it was extra washing powder, you know, for the actors' dresses during this period, and all sorts of things that was needed. Якби гастролювати під час війни було досить важко, але держава підтримувала, вона давала паливо нашій трупам Рикстеатру, і також іноді навіть пральний порошок, щоб у театру була можливість випрати одяг для спектаклів. So I guess it takes both voluntary work and governmental support. З моєї точки зору, це якби дві сторони мають бути залучені. Держава має допомагати, і, звичайно, волонтерські організації мають працювати над тим, щоб це відбулося. I'm thinking then, how important is it for you, maybe for all of you, just jump to the end, for international collaboration at this time? How important is it for your theatres, for Riksteatern? How important is that? Наскільки важливим є для вас міжнародна колаборація в ці часи? I think it's the essence. And also, I mean, Sweden is not at war, and we were not in the World War either, but also as political development goes, I think international cooperations for trying to create peace and also trying to support the artistic freedom and freedom of expression all over the world. So international collaboration is necessary and the kind of the core. Абсолютно необхідною є міжнародна колаборація. Швеція зараз не є у стані війни, і під час Другої світової війни Швеція також не брала активну участь, зберігала нейтралітет, але все одно міжнародна колаборація – це є якби сенс всього, що відбувається в театру. Ми маємо підтримувати один одного, і це дуже-дуже важливо. And for both Maxim or Cyril or Maxim, do you have a response? How important is it for you today to continue your international collaborations? Наскільки важливим є для вас продовжувати міжнародну колаборацію? Ну, це неймовірно важливо. Зараз це те, що підтримує в українському театрі життя. It's extremely important because it really supports us and gives us hope, and this is what makes us exist and continue our work. Ну, по-перше, це можливість нам продемонструвати свою позицію. First of all, it is our opportunity to show our position. І це те, що нам дається голос. Ми можемо говорити, ми можемо розповідати про те, що відбувається. And this way, like international collaboration gives us the voice to do it, to state our position and to show who we are and what we're fighting for. Ну і взагалі театр в Україні, це існування театру в Україні, це як і всіх інших, це постійний стрес. And of course, the existence of the theatre in Ukraine now, it's just constant stress and pressure. І наші діячі, які можуть там виїхати або приймати участь в якихось там закладах, в чомусь, це є можливість хоча б видихнути там на декілька днів, там місяців. І знов я повертаюсь до того і вижити. And when our artists go abroad and take part in some international events, it helps them to recharge their batteries, to refresh, to see that they are heard and seen, and kind of it helps them to survive and come back home and continue their work. Зрозуміти, що ми не одні в цій війні. And it's important for us to know that we are not the only one fighting this war. Бо це не тільки зброя, це наша зброя, іноді театр.
Because we are fighting not only the army is fighting with weapons, but also the theater, and our voice, our performances are our weapons. Exactly, and as we said at the beginning, our identity, our culture, democracy, our freedom. Абсолютно, дійсно, я з вами погоджуюся, так як ми говорили з самого початку, тобто саме ідентичність, свобода, демократія, вони дуже важливі. Absolutely. Did you have any reflection there, Eddie Law? Безумовно, це дуже важливо, взагалі міжнародна співпраця і все, про що говорив Максим, абсолютно і чиста правда. I support everything that Maxim has said. I agree with everything. Ми дуже часто називаємо взагалі і театр, і взагалі будь-які мистецькі продукти, які зараз з'являються в Україні. Ми дуже часто все це називаємо українським культурним фронтом. Very often we call all the theaters, all the artworks, all the works which are done by Ukrainian theaters as Ukrainian front, like Ukrainian culture army. Бо ми зараз маємо доводити, що дуже багато насправді творів, дуже багато насправді авторів, які зараз вважаються чомусь там російськими, можливо, вони насправді є українцями і українськими авторами, українськими творами. We have a lot of work to do because somehow it's considered that a lot of Ukrainian writers and their novels as if they are Russian, considered Russian, which is not true. So our work is to popularize and make it sure that people know that they are Ukrainian authors and they are Ukrainian novels. Нам важливо зараз відчувати себе, і я думаю, що відчувати себе частиною європейського світу, в тому числі культурного світу. І я думаю, що європейцям важливо, щоб відчувати нас частиною європейського культурного світу. It's important for all Ukrainians to be a part of European world, and especially for Ukrainian cultural world to be a part of European cultural world. And I think for Europeans it's also important to welcome and embrace Ukraine as a part of it. Для того, щоб ми всі могли, кожен на своєму місці, в нашому випадку це культура, разом перемагати ворога. Для нас це Росія, звісно. We need to join together in order to win the enemy. For us it is Russia, of course. І ще хотів би додати, що як працює здебільше вороже суспільство, тобто з приводу культури так точно. I would also like to add something and to tell you how our enemies and their cultural world works. За рахунок багатовікової культурної експансії, заборони мови, заборони літератури. For many centuries, their expansion has they forbid our culture, our language, suppressed. Багато чого було придумано саме в Україні, але це було вкрадено. A lot of things were invented and done in Ukraine, but they were stolen. І видано як ворожа культура, тобто російська культура. And they were stolen and presented as if they were done by Russians and as if they are Russian culture. І багато імен, багато якихось здобутків культури світом сприймається як російська культура. As a result, the world sees and knows certain achievements and authors as Russian, which in reality they are Ukrainian. І зараз такий історичний період, коли життя необхідно як повітря людині, потрібні нам міжнародні зв'язки з Європою. It's very в культурному сенсі. It's very crucial for us at the moment to have international connections with the world. Щоб відчули навіть не то, що просто дізналися, а відчули, що це дійсно українське.
So it's very important that the world not just knows that this is Ukrainian and belongs to Ukraine, but that the world can, through us, can feel that it is Ukrainian. Thank you, thank you. Дякую. We're going to take a little move on to Amal. Are you there? Yes, I'm here. I'm listening. Just Great. I wanted to save the audience my big face on the big screen. Oh, it's a great While face. listening. It's a great face. I wanted to bring you in terms of another perspective, and again, well done, thank you translators. I know how complicated this is, but it's time, right? It's just breathing and time and giving each other that space. Thank you so far. І зараз я хочу звернутися до Амала, хто до нас приєднався онлайн. Амал пожартував, що він хоче всім показати своє обличчя. Тут, будь ласка, дивіться на екрані. I wanted to focus a little on the kinds of stories you are telling today. Я б хотіла сфокусуватися на даний момент про саме історії, які ви розказуєте зараз. And you spoke already about the stories, performances in the shelters. Ви вже нам розказали про спектаклі, які відбуваються в укриттях. I wanted to ask you, Amal, you have done a very successful production called Huta, which toured with Riksteatern. Я хотіла би звернутися, Амал, до вас. Ви зробили дуже вдалий спектакль «Хута», який гастролював дуже вдало з Рікстеатром у Швеції. And there you ask some very important moral questions. I wondered if you would share with us some of the questions that you ask in your performance. I think it links very well to the choices Maxim here was saying, as both a soldier and an artistic director. So the question is, what kinds of questions did you ask in your performance? Я хочу звернутися, Амір, до вас. Які питання ви задавали під час свого спектаклю? Actually, I want to start with something at the beginning with something else. First of all, I want just to fix, I think, one information that I'm Palestinian. I'm from Palestine. No worries. Just to make this clear, because this is connected to the talk. Я хотів би почати з того, що сказати, що я палестинець, я з Палестини. Думаю, що це важливо. Actually, first thing, it's so sad. Actually, В першу чергу дуже сумно чути. To hear this discussion and to know that more artists in the world are joining this complex that creating theater in a war zone. This is so sad. From my experience, from my place, from my heritage, is just seeing another people drowning into this and start to think how to survive as artists in a wartime and war zone. This is unbelievable. Thank you, yeah, we translate that for you, just a second, no worries. По-перше, я хочу сказати, що мені дуже сумно, що ця дискусія відбувається сьогодні, тому що це значить, що інші люди також проходять через досвід війни. Мені дуже сумно, що театри і артисти зараз мають долучитися до інших артистів, які проходили цей досвід війни, і що таке в світі відбувається. Мені дуже сумно. So for my performance or performances that usually, because I'm coming from a war zone and wartime, even it's from Palestine or the Arab world, I try to think all the time and raise questions about the nature of humans, how we react and how we act during a war. Я завжди у своїх спектаклях намагаюся задати таке питання, як люди, як ми проживаємо досвід війни, що це для нас. Like I really what I try to avoid is the political aspects of the things, because I think they are not important in the artwork, because my political views as a person, they are not important to the art that I'm doing. And I will explain this after you translate. Thank you.
Я намагаюся зосередитися в першу чергу на людських цінностях і на досвіді особистості, яка проходить досвід війни, і не зосереджуюся на політичних аспектах, тому що мої політичні погляди як людини, вони можуть відрізнятися від політичних поглядів людей, які дивляться мої спектаклі, тому я їх в спектаклі не включаю. І я вам поясню це трошки пізніше. Like in Huta, this is a play talking about what happened in the Arab world the last 10 to 12 years, what is the revolutions of the people in the Arab world, which has been transformed to be civil wars, and people started to fighting each other, and it's a mess. So yeah, go. Sorry. Хута розказує про досвід людей в арабському світі за останні 10-12 років, як суспільство перейшло до громадянської війни, і весь цей досвід показується у спектаклі. Yeah. So now, me as a person, I know clearly on which side I'm standing. I'm standing with the right of the people for freedom and democracy and human rights, and the right. Як людина, я особисто підтримую людські права, свободу та демократію. Тобто для мене дуже зрозуміло, як особистість, на якій стороні я знаходжуся. And I'm against any regime that oppress the people. So я проти любого режиму, який принижує людей. But when I write a piece about this, I don't want to go into the political point of view that I'm standing from. I want really to know more, like deeper questions about wartime and about what happened in the Arab world. How simple people, how ordinary people, they were living in their small, tiny lives in the Arab world, how they became soldiers, and some of them they became even doing awful deeds to each other, and how they become in a day how they became like that. Коли я пишу сценарій, я зосереджуюся не на політичному аспекті, а я йду вглиб і досліджую досвід людини, досвід людей, звичайних людей, як вони проживають війну, що це для них і яким чином звичайна людина від повсякденного життя переходить у війну, стає солдатом, особисті історії, як відбувається ця трансформація з людьми і що відбувається. Because for me art is it's a window. It's to open a window of questions for the audience and let the audience make their steps to this window, and they will decide how much they will want to be close to the window and how much they want to see and how much they want to raise questions by themselves and go. Для мене дуже важливим є дати можливість аудиторії запитувати питання, йти вглиб самим, не давати всі питання з моєї сторони, але лишати відкритим вікно, де люди, які дивляться наші спектаклі, можуть задавати собі питання, йти вглиб і досліджувати, що відбувається в них всередині. Yeah, so because I think doing theater today in this world, I think, and this will be connected to the international things that Susan spoke about. I think I want to make art that talking about my place and my time and discuss stuff that I am passing and I'm witnessing, but it should connect to anyone in the world. Like it should reach any person in the world, all the audiences, and so should be my work is concentrating on aspects of how we human beings acting during wartime, and not who started the war and who to blame, because to be honest, you can blame everyone.
Для мене є основним зосередитися на особистих переживаннях звичайних людей під час війни, не додавати сюди політику, тому що різні будуть варіанти. Я вибачаюся. І про цей досвід звичайних людей має почути весь світ. Тобто ці звичайні історії має почути весь світ і весь. Моя задача зробити ці особисті історії близькими для кожного в цілому світі. And I'm wondering, do we have any responses so far to what Amir has said? I know you haven't finished, Amar, you said something. But are there any responses to what has happened, what you've heard now? Чи хтось хоче щось сказати з приводу того, що нам розповів Амер? Я розумію, що потрібно ставити і говорити про те, що кожна там людина, які близькі емоції, переживання війни і що з нею відбувається під час війни. Я це розумію. Але I understand that we should make a set of things which can be close to everyone, but в цій війні є декілька етапів. І коли гостра біль втрати, гостра з театральної точки зору, наприклад, втрати будівель, в тому числі і Сєвєродонецького театру, тобто Луганського у Сєвєродонецькій. And so this war, exactly this war, it has several stages, and also this is the feeling of grief, the sharp grief, the grief of losing the theater, the grief of losing the building of the theater, for example, the building of Luhansk theater in Severodonetsk. Коли в родинах акторів, поетів, самі поети, самі актори втрачають своє життя. When actors and their families and playwriters and poets and their families, when they are losing their lives. І всі чітко, як день, ясно, як день розуміють, звідки це все. And everything is clearly understandable because we know who is doing it. То без політики на даному етапі життя ніяк. Якщо ми робимо виставу остру цього часу, так? That's why we don't see the way to make the play without the politics right now. Але інша є сторона. У кожній людині є світла сторона, є любов, є відчуття надії на світле життя, на успіх всіх. But there is the bright side, the good side, in the good thing in every person and the hope for the better life. І якраз в цей час я вважаю найважливішим підтримувати в людях ту віру, надію, любов до життя, до людини поруч, до країни. And I suppose this is the most important, to support this good side, to support this good hope in every person. І тому про це треба ставити, і повертаючись до попередньої, і в цьому буде допомагати міжнародна співпраця театрів. And so this is what we should set on the stage, and this is how the international collaboration of the theaters can help us. Чому? Тому що я мрію, щоб люди Європи не просто знали, що там війна і треба допомога, а щоб вони відчували, що з нами коїться, що скоїться з нашими людьми. Because I want that people in Europe, they not just know what's going on, but I want people to feel what's going on, what our people are going through, what Ukraine is going through at this hard time during the war. І коли всі ці відчують,
всі це відчують, тоді ми остаточно всі переможемо ось це варварство в 21 сторіччі. And only when everyone can feel it, every person can feel it, only then we can win over this barbarian act which is going on in the 21st century. Bravo. So, Amal, can you continue? You had thoughts there as well. I just thought it was such an important statement you made there in terms of what theatre is doing, what stories do we tell. So, please, continue. But I totally agree. When I talk about politics, it's not about like being less, being neutral or being not taking a side. Because when like my play Taha, which is the other play, it's about the Palestinian poet. I'm a Palestinian. I'm talking about the Palestinian story. I'm in the Palestinian side. But what I'm saying it's both of the plays are full of politics. But I'm not trying in the plays. I think this is will make you talked about the feelings, which is amazing. This is what I'm trying to explain. Таким чином, коли я говорю про питання неполітичності у своїх постановках, я не кажу про те, що я не вибираю сторону, я не кажу про нейтралітет, але я сам палестинець, тому я розказую палестинські історії. І моя інша відома п'єса, вибачте, забула назву, поки слухала, моя інша відома п'єса, вона саме про палестинського поета, бо це палестинець той, хто я є. Yeah, what I mean that I don't want to come with a play that want to convince people with my political views, because I will lose them, because the argument will be more about the politics and not about what it's really happening. Because we all know what is happening in Ukraine. We all know who is doing this. But I Таким think... чином я намагаюся не фокусуватися на політиці для того, щоб не переносити дискусію у сферу політики, тому що якщо це буде те, про що я хочу сказати, я програю у цьому діалозі, бо я зміщу фокус з того, що проживають люди, на саме політичне питання. Because if I hear a story about an actor passing awful things in Ukraine, and I know already who is doing this. Тому що коли я чую історію про українських акторів, які помирають в Україні, я знаю, хто це робить. And what I want in my work, what I'm trying always to do is just make my story more international in the way of making it more human. And this is what happened in Huta, the last tour in Sweden. I had I remember two ladies in two different performances. One of them from Ukraine, and the other Russian. The Russian lady, she escaped from Russia after the war with her brother because they didn't want to be connected to the regime and to go to fight, and they escaped to Sweden from Russia. Саме тому я роблю свою п'єсу аполітичною для того, щоб зробити цей досвід війни, щоб він став дотичний для кожного у будь-якій точці світу. І це те, що трапилося під час показу Хути, останнього показу у Швеції. У залі були дві жінки, одна була українкою, а інша була росіянкою. Вона втекла разом зі своїм братом з Росії у Швецію, тому що вони не хотіли бути дотичними до режиму. And the lady from Ukraine, she was living before the war in Sweden, but her family still in Ukraine during the war. А жінка з України, вона переїхала з України ще до війни, але її сім'я лишилася в Україні. And both of them, after a show about the Arab world, about the war in Syria, Iraq, Libya, and what else, they both came to me crying, not because the play is talking about something that they don't know about,
it's because it reminded them their situation, even if they are different and they are coming from different places, different stories, but because the play is talking about the human beings in the war and not about who is doing this, because we all know who is doing this, I think they connected to it. Ці дві жінки, вони підійшли до мене після п'єси, плачучи, не дивлячись на те, що п'єса взагалі вона насправді про війну у Сирії, про війну у Лівії, але я достукався до їхнього серця, я зробив це зрозумілим, тому що ця війна, вона зрозуміла кожному, ми усі знаємо, хто це робить. They had this, with this I will finish at this point, where they had this connection with their stories, their personal stories, through a story that I'm bringing from a different area in the world, this is for me what I should do through passing my stories. It's not just I want the people to know about my story, it's I want the people to know that we are living in the same planet and we have the same heritage and the same history, and we all are coming from the same, we are built from the same situations and we all pass І от through. цією історією я поєднав їх через їхні вже власні історії. І те, що я хочу сказати, це те, що ми усі люди, ми усі маємо цей наш досвід, ми усі маємо спільний бекграунд. Okay. Okay, the first thing, and for anybody that can everybody stand up, please? Get up. We've been sitting for an hour. Up. 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 Shake and stretch. I've not had a toilet break, I know that. But 2 hours is nothing in the great scheme of things, right? If you need to use the bathroom, you use the bathroom. But otherwise, we stay with it. Everybody okay? Sit. Let's go. So, Amar, you've taken us through and into a very interesting place. Що ж, Амер, таким чином ви підводите нас до досить цікавого місця. And a little note for us to be clear for the interpreters who are doing an extraordinary job, just that we give you a clear signal and be more aggressive with us. Come in when you want to. Okay. Yeah, there you go. You've taken us to a very interesting place about the role of art and storytelling and the positions that we are in, how private they must be for the situation. І Амер підвів нас до цієї цікавої точки про те, в яких позиціях ми знаходимося. To know who is doing what, as Master said. Що робить. To make clear who is responsible. Але зробити ясним, хто відповідальний. To remind people that they are not forgotten. Нагадати людям, що вони не забуті. On the same side, we want to tell a story. З іншого боку, ми хочемо розповісти історію, that reaches all of us, яка досягне кожного з нас, which is the artist's constant battle. Що є, власне, основною ціллю артиста. And I use the word battle loosely. Що є головною битвою артиста. So I'm wondering, at the moment in your theatres, what kinds of stories are you telling? Зараз у вашому театрі які види історій ви розповідаєте? Yes. This is what has changed for you with that dilemma, that artistic heart, muscle. What stories are you choosing to tell now? І от маючи цю дилему артиста, які історії ви обираєте зараз розповідати? Ой, я задоволений відповім на це. I will be glad to answer this question. То, чим я, наприклад, займався до війни, це намагався максимально гостро дискутувати з глядачем і ставити незручні питання. The thing which I was trying to do before the war, I was trying to ask the difficult questions to the people who came to see the play, and to ask the uncomfortable questions and have as more conversation
as it is possible. Зараз, якраз запитали, якщо можливо, показати про один з моїх театрів. Це Дикий театр. Це унікальна історія в Україні. Це недержавний театр, який повністю незалежний від держави. So this is what I want to show you. I want to show you a bit about my Kiev Wild Theatre. This is the independent theatre, which means that it is not dependent, completely not dependent on any governmental institutions. Так, і я поки буду, може, говорити, просто пролистувати, там є якісь меседжі і якісь речі, які розповідають про нас. I will speak and you can watch. Так, це соціально орієнтований театр, дуже, скажімо так, агресивно спілкується з глядачем. So this is the social theatre which has the aggressive communication with the spectators. Такий вид, скажімо так, це театр соціального видовища. This is a social entertainment, not the best word. Запускається, ні, що то там виходить. Як завжди. І раптом виявилось, що до війни ми ці питання ставили, а зараз треба щось інше. І тому цей театр, до речі, поставлений зараз на паузі. І він займався в основному волонтерською діяльністю. І тому що зараз, якщо ці питання ми ставили до цього, і це все було про те, що, вибачте, війна буде, і що нам з цим робити. So now the question, this is still the social theatre, but now our question is that there is the war. The war will be, and what we should do with it. То знову, пішло, вітаю. І тепер ми зрозуміли, що треба, я для себе, по-перше, те, що Максим сказав, зараз останньої війни нам треба давати надію людям. So what I understood personally for myself, the same as Maxim was speaking about, that we should give hope to people. І треба допомогти їм пережити цей час. And we should help them to go through this tough time. І, наприклад, я перевернув те, що роблю, на 180 градусів просто. So I transformed what I was doing to 180 degrees. Коли, повертаючись, перша вистава, яку ми зробили, це в Одесі. Можна сказати, що це перша вистава війни. Саша винесе сміття, Максим теж робив. So the first play which we set on the stage after 2 months of war in Odessa, it was the play Sasha, Take Away the Garbage. Нашого автора Наталки Ворожбит. І коли ми зробили цю виставу, ми думали, а кому ж це потрібно, чи хтось прийде, всі в такому стані. It was written by Natalka Vorozhbyt, Ukrainian author, and so basically when we were creating it, we asked ourselves, who is going to come for it? Who needs it at war? І виявилося, що ми влітку, наприклад, цю виставу грали нон-стопом просто. And it appeared to be that in summer we were playing it non-stop. Вона була поставлена під колом театру, під сценою. Okay, it was set under the scene. І глядачі теж себе більш-менш відчували в безпеці. This helped our spectators to feel more or less safely. І тоді для себе я зрозумів, і незважаючи на те, що зараз всі вистави, які виходять, це вистави про війну, і ми не можемо це викинути ніяк з голови, але все ж таки я намагаюся максимально давати. Це актори дикого театру, які зараз в армії. And so even though most of our plays they are about war and this is inevitable, we cannot avoid it. And so now in the pictures there are our actors from the Wild Theatre who have gone to the service. Maxim is there, the down center.
Да, Це- до речі, да. Це якраз приклад того, що Сергій Вікторович говорив раніше про допомогу. So this is the example of what Sergei Viktorovich was speaking about, of the Help Foundation. Да, я фотографував. Так, це каска. Це відмітив. Це каска, так. This helmet was Результат тієї роботи. this helmet was the result of that work. Sorry. Так, все. Але це дуже важливо. От, так що тепер ми даємо надію, і ми бачимо, що це видно людям. І коли я бачу, я ніколи не бачив, щоб люди так ридали на виставах, як вони ридають зараз. Це вже не вистави, це якийсь просто терапевтичний заклад для них. So now I understand that our main thing is to give hope, and never have I seen people crying so much after the performance, and I understand that now this is even more about some psychological, therapeutical help. Yeah, absolutely, and that's the other side of all of this. You said it at the beginning about how you feel to be here, which is also part of the spirit and the well-being. На початку ви казали про те, як ви себе почуваєте, будучи тут, в порівнянні з Україною. І це також важлива частина нашого здоров'я і благополуччя, внутрішнього здоров'я і благополуччя. The need of theatre Потреба у театрі in wartime, у військовий час. the distance, Дистанція. when you think we least want to hear those stories. Тоді, коли ми говоримо, що Because we are at war, we don't want to focus. ми думаємо, що це найменше, що ми хочемо почути, тому що у нас і так війна, ми не хочемо чути цих історій. Because that is dominating everything. Тому що це насправді домінує у всіх сферах нашого життя. The idea is that people won't go to the theatre. Це ідея, що люди чомусь не захочуть йти у театр і слухати театр про війну. But in fact, 500 performances. Але насправді 557, так? Так. 557 вистав. 36 venues. Е, There were 36 venues. І 36, Майданчиків різних. Це дякую, велике, 36 майданчиків. Це теж розповідає про театр, який гастролює. У нас не гастролює, у нас нема просто майданчика, і ми це здиком. Ми перетворили це на наш плюс. Ми можемо пристосуватися де завгодно, до чого завгодно, і тому ми працюємо на усіх просторах. So this number happened because we don't have our own stage, but we turned it into the plus of our theater. It helped us to go on tour and perform at different places, at any place actually. Wonderful. I'm going to cut in here. Say, was there something what are you deciding to perform? What decisions are you making about your theatre? Якщо your до вас, repertoire? що ви вибираєте ставити? And then Susanna, after you, Riksdaten. So thank you, Say. У нас ситуація цікава тим, що і в Луганському театру, який існував в Луганській області до 22-го року, Our situation is interesting because and in our Luhansk theater, which was in Luhansk before 2014, і в Сумах на даний момент. and in Sumy at the moment. Це єдиний театр в області. This is the only theater in the region. Тому репертуар в театрі він має різний характер, різні жанри. That's why the repertoire of our theater and the genres which we choose are very different. А зараз це пішли фото з Луганського українського театру. Це саме це фото з вистав Луганського театру. So these are pictures from Luhansk Ukrainian theater. These were Це будівля Луганського українського театру в Сєвєродонецьку, яку було відреставровано в 2017 році. This is the building of Luhansk Ukrainian theater in Severodonetsk, which was restored in 2017.
В 2017 році, тому що це був вже ж переміщений театр, театр оселився в цій будівлі, і там було зроблено капітальний ремонт, і було облаштовано за останнім словом техніки всю матеріальну технічну базу. So in 2017 they moved to this building, and so there was the total repairment work was done, and everything was renovated, including all the technical stuff which is needed for the theater. Театр став одним з найцентральніших місць, в якому проводилося дуже багато заходів в області, в тому числі і міжнародні проекти в співпраці з різними країнами. It became one of the most important places in the town, and a lot of different events were taking place there, including the international events. І в червні 2022 року And in June of 2022, будівлю цього театру було повністю зруйновано росіянами. in June of 2022, the building of this theater was completely demolished by Russians. Будівлю було нанесено 10 прицільних танкових пострілів, бо є інтерв'ю полоненого російського військового, який про це розповідає. 10 tank bombings were done exactly into this building, because there is the interview of the Russian soldier who was in the captivity by Ukrainians, who is telling this story. Він отримав завдання, тобто він конкретно від свого командування, він розповідає про це, є відеозапис, де він розповідає про те, що він отримав завдання розстріляти театр. So he is telling the story where he got the direct command from his commandment to demolish this building. That was his task, to come and demolish this building with the tanks. Те, що ви бачите, це те, що залишилося після театру, після пожежі і після розстрілів його станку. This is what we can say are leftovers of the theater. I think it's just a moment just to absorb that, really. Roll. Можна показувати далі, да, це глядач сказала. This was the main hall. Це я до того, що, власне, перше, що руйнує ворог, він руйнує культуру заходячого міста. Тобто, коли було окуповано місто Сєвєродонецьк, одним з перших, що вони зробили, вони зруйнували театр. So this is quite a usual situation. The first which the enemy does when it enters the city, they destroy the cultural heritage. So the theater was one of the first places they demolished. Тому що вони бояться того, що ми вільно можемо піднімати будь-які теми в наших театрах, в тому числі і некоректні, про які говорив Максим. And they are really afraid of the fact that in our theaters we are capable to raise any topic, including the uncomfortable topics, the ones which Maxim was talking about. Стосовно репертуару сьогодні в Сумах, де знаходяться обидва театри, про які ми сьогодні говорили. As of our place for today in Sumy, ситуація, в принципі, схожа тим, про що говорив Максим. Ми влітку запустили повноцінну роботу обох театрів. So the situation is very similar to the one Maxim was speaking about. In summer, we started the complete work of both theaters, of Luhansk Theater and of Sumy National Theater. І в Україні пройшов, якраз були оголошені переможці конкурсу української сучасної драматургії, які писали про війну. And that was the time when the nominees were announced, the nominees of the Ukrainian modern drama competition. І ми зробили читки сучасних п'єс про війну. And so we had the readings of the modern workplace. І після цих читань були обговорення. And then we discussed it. На яких люди, для яких це мало дійсно арт-терапевтичний вплив,
And after that, the people who felt this art therapeutical influence, почали розповідати свої історії, пов'язані з війною. they started to speak up their stories connected with the war. Тобто про це необхідно говорити, це важливо і сьогодні. І сьогодні ми також говоримо ми говоримо у своїх виставах і про війну в тому числі. Але враховуючи, що ми єдиний театр, єдиний центр в Сумах, ми зараз створюємо різні вистави, в тому числі, про які говорив Максим, які дають надію. So considering the fact, of course we are speaking about the war in our place, but considering the fact that we are the only theater in the whole region, we are set in different place and the place about the hope as well. I'm going to stop you there just for a second. Just wait. I wanted to add for Susanna and Amal online. What choices do you think? I know you've just started at Riksteatern. Про який вибір ви думаєте? Я знаю, що ви... Oh my God, I'm sorry. Oh, you're so tired now. Мені цікаво, який вибір робить Сюзанна зараз у Рікстеатрі. What my questions to Amar and yourself, what choices do you think your theatre should be making? What choices, Amar, do you think theatres should be making? And then I hope that maybe there will be time for one or two questions towards the end. So, Susanna, Riksteatern. As you said, I'm quite new, but we have several artistic leaders at Riksteatern who are responsible for our repertoire. Я досить нова в Рікстеатрі, але ми маємо декількох лідерів, які допомагають з вибором репертуару. We heard Amal tell about Hota, and one discussion that is in Sweden now, and I think it's important also in Riksteatern, is the discussion about who have access to the resources that a theatre institution is. Одна з основних дискусій, яка ведеться зараз у шведських театрах, хто має доступ до того, що театри роблять. So that is who is invited, who is given space, and like in Riksteatern we have one section that does, as you mentioned, Riksteatern Krea, that is theatre in Swedish Sign Language. Значить, Рікстеатр має... Riksteatern have a theatre called Krea. Рікстеатр має театр, який називається Крія. And this is the sign language department. І це Sign language. Мова жестів, театр для мови жестів. Yeah. And just as an example, because the deaf community has stories they need to tell and they want to discuss. І ми це робимо для людей, які мають ваду слуху, але вони теж хочуть бути почутими і хочуть долучатися до театру. As an example. Як приклад. Thank you. Amar, because I know you also, but Amar, do you have any, what choices should theatres, from your position, what kinds of things should they, what stories should they be telling? На вашу думку, які історії мають розповідати театри? Що саме мають театри говорити глядачам? I think theatre is a place to put the voice of people who has no voice. Театри мають надати голос людям, які інакше цього голосу і цього права не мають. And people like us now, and I'm sorry to hear the stories from Ukraine. Really, I was really overwhelmed by stories. І я хочу сказати, що мені дуже сумно чути історії людей в Україні, що відбувається в Україні. Для мене це дуже неприємно. And people like us in these kind of situations, we have only truth and truth and truth. This is the only thing that we can commit to it. Just talk about things that really we care about and put all the truth on stage, our truth, our people's truth. And I think this is the only thing that this is the only choice that we have. Єдиний вибір, який ми маємо говорити правду. На сцені ми маємо говорити правду, правду і правду. Це дуже важливо. Thank you. And I'm also thinking as well, when you brought up the sign language community, the deaf community. Коли ви
почали говорити про театр, який робить вистави мовою жестів. It was very important for us all to remember Це для нас дуже важливим є пам'ятати, that we are talking about these theatres and artists leading diverse communities. що ці театри працюють з різними ком'юніті, які працюють з різними людьми, з різними потребами. This could be black Ukrainians. Це можуть бути чорношкірі українці. This could be deaf persons, Ukrainian. Також можуть бути українці з вадами слуху. In some instances, different faiths and cultures. З різними етнічними групами, люди, які належать до різних віросповідань. As the complex country that Ukraine is, Україна є мультинаціональною країною з людьми, які належать до різних етнічних груп і мають дуже різні інтереси. I wanted to ask Seri about your work with the sign language, with the deaf community. I believe you're working with many different communities in Ukraine at your theatre. Сергій, я знаю, що ви працюєте з різними ком'юнітіс в Україні, але я хотіла б зараз запитати вас про роботу з людьми з вадами слуху. Ми дуже щільно працювали в Сєвєродонецьку. У нас було дуже багато проєктів для людей з різними видами інвалідності. In Severodonetsk we had a lot of projects and worked with different groups of people who had different disabilities and special needs. В тому числі ми робили вистави для людей з вадами слуху. As one of the projects we worked and performed for deaf people. Ми запрошували перекладача жестової мови і люди, які відвідували вистави. Тобто приходили люди в театр, які вперше за 50 років нарешті мали змогу потрапити до театру і подивитися виставу. Вони говорили це зі сльозами на очах після того, як виходили з театру. We invited a translator for sign language, so deaf people, it was their first chance in 50 years to come and join and see the performance. They were so excited and so grateful that with tears in their eyes after the performance and after the play they came and just said thank you. Absolutely, it's a reminder that you are defending many voices where you are. Для нас це говорить про те, що ви захищаєте і людей, і чуєте різні голоси різних людей, різних соціальних груп України. I'm aware of the time, so I wanted to open up really for our last questions. I think that a good discussion means that the discussion continues after the discussion. Ми обмежені за часом, і ми переходимо до останніх питань. І, на мою думку, хороша дискусія – це дискусія, яка продовжується після офіційної частини дискусії. I wanted to ask directly what kind of support and aid does Ukrainian theatre need from the European Union and Sweden? Я хочу напряму запитати, яку допомогу українські театри потребують від європейської ком'юніті і від Швеції. Що саме вам потрібно? Just give me a minute. I think we understood that reaction. There was an international reaction. Багато про що, але, звісно, із досвіду, із того, що я бачив, мені здається, що одна з речей, які зараз потребує український театр, це система резиденції. We need a lot of things, but from my experience, the main is the system of residence. Residential system. Знову кажу, що і українські актори, яких вже, на жаль, і не так багато і залишилися в Україні. І всі інші, вони працюють в постійному стресі. І те, що вони виїжджають, те, що вони бачать, те, що вони спілкуються і можуть розмовляти тут, це дуже їх підтримує. Ukrainian artists live and work under extremely hard circumstances, and for them it's very, very important
to be given an opportunity to leave Ukraine, to come to Europe, to come to Sweden, and to make their voices heard. Бо театр має все ж таки і актори, і режисери, і всі інші митці. Це дуже невеликий ресурс, їх замало, це, скажімо так, це штучний. І коли хтось із нашої спільноти відвалюється, це трагедія. Український театр в якості дуже починає програвати. Our artistic community is not as big, that is why every member is very, very valuable. And our main task is to make sure that all the community stays whole and none of the people will leave the community. And coming here, coming to Europe, participating in different international projects really supports us and make us go on and continue our work back home. Yes, there's Maxim. Я хотів би уяснити, ну щоб запам'ятали, ми беріть ручку та записуйте. I'd like you all to remember, so please everyone take a pen and just write down what I'm going to say. Я просто хочу, щоб ви зрозуміли, ми не страждаємо, у нас є проблема. У нас є велика проблема, це... I'd like you all to understand that we are not suffering, but all of us Ukrainians, we have a problem, a big problem. І ми намагаємося його вирішити. Which we try to solve. І пропоную вам долучитися до цього. And I would like to invite you to join to finding the solution and solving this problem. По-перше, нам, нашій державі, потрібні гроші для відбудовування розбитих, розвалених театрів. Okay, first of all, our Ukraine needs money to actually physically rebuild all the theaters which were destroyed. По-друге, у існуючих театрах нам потрібно світло, звук майже у всіх театрах. We also need technical support for theaters which exist, so light, світло, звук, техніка. sound, all the technical equipment which makes performances possible. А по-третє, це запрошення режисерів до співпраці з шведськими акторами, з шведськими театрами. We also would like to get invitation of directors to work with Swedish actors, Swedish directors in collaboration. Це запрошення акторів до співпраці в багатомовній якійсь виставі. Invitation of our Ukrainian actors to come and perform on the stage in multinational environment. Щоб актори шведські, режисери шведські приїздили до України. Поки можуть наші сюди. Поки так. До прикордонних міст, щоб більш продуктивна була і швидка робота, тому що треба швидко рухатися, швидко дуже багато робити. We'd like to invite also Swedish directors and actors to come and perform in Ukraine and to get involved in collaboration, and we'd like to involve them to the border cities of Ukraine. Прикордонні міста, щоб відчувалося добре все. Because it is a special atmosphere that makes you work quickly and productively. Some mischief is going on here, man. Okay. Ну і все пов'язано з цими речами, щоб їздили туди-сюди, обмінювалися, ставили. І we would really benefit from the exchange, that our actors, directors come to Europe, to Sweden, and then European actors and directors come to Ukraine and just work there as well. Thank you. So we would like to welcome this free movement. No, it's okay. It's true. You're absolutely right. You're not here to beg for anything, but to reconfirm what you need from us. That's very different. So it's absolutely right. I think it's right to say Ukraine stands on its own with its history and culture, but something has happened and you need other people to step in and help. Я думаю, це абсолютно адекватно, нормально просити про допомогу, і ви правильно робите, ви маєте нам сказати, чим ми можемо допомогти.
Да, бо український театр він крутий, але він тільки почав ставати на ноги. Це Ukrainian theatre is very progressive and cool, but it needs support. І якщо нам допомогти, ми зможемо показати, які ми класні. And if you help us, we'll show you how great we are. I'm really just curious. I'm going to open up for some last-minute questions here. I sit at the moment at one of the biggest theatre training institutions in London. Мені цікаво на даний момент, are you a part of it or? I'm the boss. Ага. To make it easy for you. Я директор театральної школи в Лондоні. And I was interested to know a little bit about the education, because part of the fight must be also to maintain arts education. І я дуже зацікавлена в освіті, оскільки я розумію, одна з основних таких питань це теж освіта саме в культурі. Це правда, так? Yes, it is true. So this boss could invite. Okay. Я, як начальник, готова запросити. Thought, how do you work with people? How do you help? How do you support? It's a question in my head. Зараз вона думає, яким чином вона може допомогти і що вона може для вас зробити. We have both Ukrainian and Russian students in our institution. В нашій школі навчаються і російські студенти, і українські студенти. As well as staff, Ну, так, academics, lecturers. Співробітники, лектори. So it is a very delicate negotiation at the moment. Тому це буде дуже делікатні перемовини, яким чином ми можемо допомогти, що ми можемо для вас зробити. That's something I just wanted to open out in this discussion. Але я хотіла про це сказати, що це мої думки на даний момент, і я готова з цим щось робити. Yeah. That's another discussion. Це зовсім інша дискусія. What I wanted to do, I'm also aware of the interpreters also having to work, and as you become, I work with sign language interpreters, and I understand tiredness. It's okay. Я розумію, що ви як перекладачі теж вже втомлені. Я працюю з перекладачами жестової мови, тому я знаю, що це значить. That's how much work it takes. The whole audience have to support. Brilliant job, thank you. I want, yes, really. It's not easy. One word translated wrong can make a whole difference. Дуже важлива робота перекладачів, тому що якщо одне слово перекласти неправильно, це може призвести до поганих наслідків. I wanted to open out for any questions. Чи має хтось питання? And they rise, okay? Yeah, we take some questions. Lovely. Okay, so first of all, microphones. Where are they? Great. And we'll take, I will point it out. Я буду говорити, хто... Here, the person with the white shirt. There you go. Thank you. And I'll be a bit firm now. When we feel it's answered, then we move to the next so everybody gets a chance. Ми будемо працювати досить швидко, тому що багато питань може бути декілька, а час у нас обмежений. Thank you. Дякую. Я спочатку задам питання українською, а потім перекладу дуже швиденько англійською. Я хотіла запитати, повертаючись до питання політики в творчості, моє питання таке, чи маємо ми право зараз казати просто про війну, не акцентуючи на тому, хто винен? Тому що, мені здається, що всі знають, що війна – це погано, всі знають, що вбивати людей погано, всі знають, що руйнувати театри – це погано, але коли ми не кажемо, хто руйнує театри та хто вбиває людей, це ніби закриває людям очі. Okay, we've got to translate this, remember? You can translate. Yeah. So my question about guilty people in art, because when we think about war, we understand that it's bad. We understand that killing people it's bad, but
when we don't speak about guilty, it's like close our eyes for responsibility. And I mean, should we now accent on Russians who are guilty? Because it's important. Because art and theater, in this case, it's not about beautiful and aesthetic. It's about history, and it's about what we teach. Do you want to retranslate yourself, and then we'll open it up for some answers? Я маю на увазі, що культура та театр в цьому випадку це не просто про естетичну функцію, а про навчальну також. І як ми будемо навчатися, якщо ми не знаємо винних? Ось, дякую. Ну, по-перше, театр не має ставити конкретні рішення, як діяти. Він ставить питання. The theater shouldn't give ready solutions for the audience, but the theater definitely needs to ask questions. Але не обов'язково говорити, хто це, бо ми все це знаємо. It's not necessary to tell who does it, who is guilty, because we all know that and it's obvious. І мені здається, що варіації і шляхи, про що ми ставимо, як ми ставимо, що ми хочемо сказати, в моєму розумінні виходять з однієї точки. In my perception, what we're going to say, how we're going to say, in what form, how we present that, depends on. Це така образна точка. От представте собі враження вірусом руки, наприклад. Так? Вірус вразив руку. Imagine such a situation when viruses infected an arm. Всі знають одне єдине рішення, треба зразу відрізати. Everybody knows the only solution, just to cut, amputate the arm. А малодушие стоїть в тому, що давайте подумаємо, може цей вірус не такий заразний, щоб зберігати ту вже вражену руку, а може ще щось, а може ми якийсь шлях інший знайдемо. Може зеленкою помазати, може зеленкою помажемо, так, а може там прийде якась бабка і наше. And I called those who offer the following solution like cowards. When some people start discussing, oh, but maybe let's not amputate, let's try to heal, let's invite someone, let's give it time, maybe it will heal itself. Sorry. Yes. Це про те, що, як там та фраза, не все так однозначно. Now I'm saying and refer to the phrase, which is quite popular among Russians, not everything is so clear and so obvious. То для нас все однозначно. Тут нема... Ukrainians know the answers and we don't have any doubt. We know who is guilty and who is wrong in this conflict. Тому ця точка є відправною для розуміння інших процесів, інших ідей, інших думок, відчуттів, про що і як ставити. And this is the beginning and the main, so our position, who is guilty and who is fighting for their own freedom. This is what defines what we do in the theater, how we show, what ideas we share and how we present it to public. Lovely. Thank you. Our next question. Мені цікаво, яких саме українських письменників, які написали твори російською мовою, ви маєте на увазі? Could you specify what Ukrainian writers who wrote in Russian do you mean? А я просто скажу, що, наприклад, Луганський театр з 2014 року відмовився взагалі від російських авторів. В принципі, це була наша позиція, коли ми взагалі не ставили твори російських авторів. Я хочу просто, поки ми чекаємо, сказати, що з 2014 року... Вам треба англійською говорити. Okay, I would like... You thought I understood you. I'd like to say that
Lugan Theatre since 2015 has stopped performing Russian artists and Russian writers. Writers. Мені здається, справа вибачте, не в мові, а вона трішечки простіша. Це тільки те, що дозволяє маніпулювати і якось. Справа в тому, що є просто. Вона набагато легше. Є країна, яка вважає, наприклад, нас своєю колонією і придумує для цього якісь приводи для того, щоб нас вбивати. So I think that the language question is not the actual question, but just the reason, the opportunity to manipulate. Because this is actually very simple. There is a country. This country thinks that Ukraine is their colony, and they make this effort, and they come to our land, and they start killing us and abusing us. And so the language is just the opportunity to manipulate. Але наразі то це вже конкретне питання. But now it is the definite question. А просто якби не виникало цього питання, то просто би було на один привід менше розпочинати цю війну і говорити про те, що вони захищають російськомовне населення. Якщо б ми відмовилися раніше. Якщо б ми раніше відмовилися від російської мови. If we had said no to Russian language earlier, we would have had just one less question, one less reason to have this war. They would just not have this reason of protecting Russian-speaking citizens, but it wouldn't have changed anything. Thank you. ... We have two more, and then that will be it, because I think we can stay in this space and continue to talk. This is just one way. So, I'm not sure I understood the question, but is the question how Swedish theatre can we afford for theatre not to be political when situations like Mariupol happen? No, theatre are political. I mean, this is a big discussion, and a lot of plays are taken down and off from both Swedish and other European countries, as well as concert halls and everything. Is my answer to that. So it's already happening, and it was happening very, very quick. Like for a year ago, a lot of changes in the repertoire and things that were already up and playing could not continue without extra comments and extra discussions, and so it's not possible. Насправді це те, що вже відбувається, ця відмова, вона вже відбувається, тому що за цей рік відбулося багато змін у репертуарі і багато замін. I mean, it's always a context. You always perform in a context, and that's international. And also the detail of that, which is what all the persons here are saying. Context is everything, but the detail of the context is the difference. I choose to play this production or not. Все одно це все завжди про цей контекст, про контекст в деталях також, тому що це вибір. Грати такий репертуар, грати репертуар російських постановок чи не грати. Thank you. We had some other hands go up there. Yeah, we can take... Yes, thank you. Can I say something? I think theaters and theater makers they must be political. They must have a political point of view. But there is a difference between the people who are standing behind the work and the artwork itself. Thank you. It's like the material that you do should be more artistic in my point of view. Звісно, що кожен театр він має мати цю політичну точку зору, і за постановкою завжди стоять люди, і це також їхня точка зору. Thank you. Lovely, thank you.
Thank you for the question. So yes, of course, I get very inspired by meeting you. And as I said, there are several artistic leaders at Riksteatern, and a lot of cooperations are already going on. We spoke about residencies and hosting artists that are not free to speak in their own countries, and we had like this Ukrainian poetry program also in social media. So these things are already going on, and my job is to support the artistic leaders in developing this kind of culture. Yes, we already do. There are already programs under our research that are already working digitally outwards. There's also internal support specifically for those students who are in the position of conflict at the moment to look at their pedagogical practice. And then there's further, which is looking at our programs to see what we are teaching. So education in progress. Yeah, absolutely. We're going to go to translation. Very sorry, but I didn't hear the beginning. Okay, the question was, in my institution, what are we doing? Питання було про те, що оскільки у Швеції протягом 3 століть не було війни, то дуже важливо не тільки надати знання, а надати відчуття цієї війни тут у Швеції. Моє питання було про те, чи планує зараз Рікстаг Швеції спільні проекти з українськими театрами, які передбачали залучення і акторів, і режисерів до роботи в Швеції, і навпаки представників театральних студій Швеції в Україні для того, щоб мати їхній власний досвід. І питання було про підготовку, про освіту, про підготовку кадрів, і пропозиція з мого власного досвіду як освітнього медика в освіті відносно створення спільних курсів і навчання онлайн. І це підтверджено, що це вже робиться. So, thank you. Brilliant. Yes, our favourite question coming. It's all of you. Hi everyone. I'm Nata. I'm a theater director from Ukraine. And now I'm in Sweden, in Stockholm, because SWAN, it's a big organization who support artists in risk to support me. And will you like translation now or after? You decide? Maybe, but maybe You can translate yourself. Yeah, maybe. Okay. And this organization support me and give me a little grant and give me a residency. It was 5 miracle and magical months in Sweden, and I want to say thank you. But now it's residence finish. I create 2 performances. It was one performance for children. It's Ukrainian playwrights called like Cat Refugees. And I'm create theater lab for Ukrainian kids who now refugees. And we have other performance. It was Syndrome Civilian. Authors Andrei Bondarenko. Its place created after first month's war. And now my question, I haven't this residency and I can't come back at home because my husband soldier and I need to raise money for my husband and for my family. And I no, I'm finished now. And I sent my CV to many theatres in Stockholm and proposed 2 projects, and we have a documentary play about war, and it's our stories our relatives and friends, and I haven't answered, and I don't know what I must to do it now. But one hotel proposed me to work, and it's like housekeeping or something, and I don't be afraid of hard work, but I don't know, maybe I
afraid to lose my voice now. And I'm still volunteer. I still teach Ukrainian children for free. But maybe I need help. And I know many Ukrainian actors and Ukrainian directors who now still in Stockholm. And they people try to do something, but we are just volunteers. So your question is? Моє питання коротенько було в тому, що я теж режисерка, і я приїхала сюди на запрошення організації СВАН, я отримала грант, я пробула тут 5 місяців. За ці 5 місяців я поставила 2 вистави, гроші відправляли на ЗСУ, і я досі тут, але ніякого продовження в діяльності я не бачу. В театри я надсилала свої резюме, я туди не можу потрапити, і єдина робота, яку я тут зараз знайшла, щоб підтримувати родину, це готель і прибиральня. І я досі працюю волонтером, і я от не знаю, що мені робити з цим. Я не хочу припиняти креативну діяльність, але... So the question is how she can get the help as a director, because she has the opportunity to work as a housemaid in the hotel, but this is not who she is, and this is not what she wants to do. She is working as a volunteer, but she is now the only source of the income in the family, because her husband is at work, and she needs to help him, and she needs to keep the family. So how she, as a director, as this cultural worker, can get the actual job in Sweden? Well, I can only agree that it's a total waste if you're not possible to work as a director. That is your profession. And we can have to just make sure that, I guess you've already sent your information to Riksteatern, but just to be sure, we can check so that I can get your information. The only thing I can say there is, I'm sorry, there's not the resources enough, obviously, to take, I mean, it's a lot of competence that is lost if we cannot offer resources and a context to perform for all the artists that are coming here. A lot of artists we can offer those areas, both in music and in theatre and so in Sweden, but obviously it's not enough. So you have a possibility to speak to Susanna at the end. Вони можуть після цього поговорити разом, але, звісно, дуже шкода, якщо Ната не продовжить роботу саме режисером, тому що якби це потрачено. From a higher education perspective, from education, what I can say is that there are already structural changes looking at the way our Ukrainian community live in the United Kingdom. So that's the first thing that we're doing. Перш за все, є структурні дії в контексті освіти, як можна залучити людей, які зараз уже переїхали до Великобританії через війну, як можна цих людей залучити у освітній процес. It's very, very complex because each person is different. Це, звісно, дуже складно, тому що кожна людина різна, інша. One of the first things we have to do is look at the laws specific for those who are coming from the Ukraine to the United Kingdom. Перш за все, це проблеми законодавчої системи, і це на що ми мусимо дивитися в першу чергу з точки зору людей, які приїжджають з України. We also have to then translate the education in the Ukraine into the English system. Також треба якимось чином перекладати в плані оцінок і системи освіти. And then at my institution, we put in place support for every Ukrainian student to follow their journey. І, наприклад, в академії, у якій викладає вона, вони намагаються придивлятися до українських студентів і робити, якби, мати на увазі їхній шлях і перевіряти, що вони йдуть цим освітнім шляхом правильно. Sometimes this is also very small, is interpreters in the room to make sure that education information is understood because they are different.
І інколи однією з таких дрібних речей, але дуже важливих, є перекладач у кімнаті, який робить можливим розуміння освітнього процесу для цієї людини. Support with visas and accommodation. А також документальна і візова підтримка. And because of the integrity of the student or the Ukrainian is what is their family situation at home. Whatever home is to them, because it is different. І також інтегрування сімейної ситуації з тої точки зору, яким є зараз їхній дім там в Україні. The government in the United Kingdom have fast-tracked Ukrainian students specifically and those from the Ukrainian community. І на законодавчій базі керівництво Великобританії зробило цей фаст-трек, швидкий доступ до освіти, тобто спростила максимально доступ до освіти в плані документів. And although it is complex, it's also about homes, living in other family houses, the care for children. Але, звісно, що є важким питанням, так це те, де жити, особливо коли, наприклад, студентів або людей приймає родина в свій дім. І, звісно, також це догляд за малими дітьми. And there are other ways. For example, a taxi firm in the United Kingdom called Volt take a percentage of their taxi donations to the Ukraine. Наприклад, Volt Таксі в Великобританії збирає відсоток з донацій і відправляє їх в Україну. There are concerts, fundraisers, many things happening in the United Kingdom at this point, but specific to education, these are some of the things. The bigger question that our colleagues lifted in terms of artists, it's also to be sensitive to them. I'm an actress, director, performer. They're very different journeys. So these are some of the things I know. Зараз у Великобританії проходить велика кількість різних івентів, концертів, збирають кошти, але саме в плані інших акторів, інших режисерів. Те, що я бачу, так це бути чутливими до них і співчутливими. А ось в плані освіти це те, про що я знаю. And hopefully that will lead to some level of well-being in the short, because the long term is much bigger. Звісно, сподіваємося, що це те, як принаймні у короткостроковій перспективі буде досягнути якийсь добробут, тому що, звісно, довгострокова перспектива, вона довгострокова. That's certainly from my understanding so far. Це те, як я це бачу. Other responses? I wish I could speak for Sweden as a country. I cannot. I can speak as the manager for Riksteatern, that is this touring theatre built on voluntary organizations. Мені, звісно, б хотілося, щоб я могла говорити про Швецію в цілому, але я не можу, я можу говорити тільки про Рікстеатр. And what we can do is create performing arts and distribute performing arts and hopefully collaborate with people from other countries and take this competence and stories and make into something on stage. Що ми можемо робити, так це ми можемо створювати перформативне мистецтво, тобто ми можемо брати історії цих людей і ми можемо перетворювати їх у п'єсу, у театр. But then it is, as José mentioned, a lot of things that is governmental or municipal to take care of when it comes to visas and places to stay. And as I understand it, it's very hard to come to Sweden. You don't. It needs a lot of voluntary support to complement the governmental care, and it's not enough. So I understand it's very hard. Що зроблено з боку держави та муніципалітетів, це знову-таки візова підтримка, документальна підтримка, але я розумію, що для того, щоб приїхати у Швецію і отримати шведську візу, потрібна величезна матеріальна підтримка або матеріальне якесь підґрунтя, для того, щоб зустріти оці от необхідні від візового центру правила, щоб meet the requirements. Who can help me? Дякую. Виконати умови візового центру. So, I've been given the big T sign at the back, which means time, everyone.
I wanted to thank, of course, you as a generous audience. Thank you very much. I applaud yourself. And your solidarity, your presence here means so much. I'd like to thank Amar, of course, digitally. Thank you for your presence here. A round of applause for you. And of course to Susanna from Riksteatern offering your advice and thoughts. Actually, you know how the evening ends. It ends with our guests, Maxime, Say, Maxime, and I think that the last standing applause for those who can and want to should go to you for your time, your commitment, all the things you say about who we are and what we stand for, to remind us here in Sweden and the other countries that we represent what our job is. I would like to hand a huge applause to you three. Ці аплодисменти для вас.